When and how did our ancestors develop cultures comparable to ours? Were they able to innovate, accumulate knowledge, surround themselves with symbols, diversify their social structures and economies to adapt them to different environments? For decades, researchers were convinced that our cognitive capacities appeared suddenly at around 50,000 years ago. Paintings and art objects found in European caves and dated to the last ice age seem to provide clear evidence of this sudden change. In the early 2000s, new elements led researchers to think differently. Modern cognition would have in fact developed 200,000 years ago in Africa and be the direct consequence of the appearance on this continent of our species, Homo sapiens. But recent discoveries are calling this vision into question. According to current research, the emergence of modern humanity in Africa was a process which spread over 300,000 years. It would therefore be ill-advised to seek a single point of origin, since this process would have involved, to varying degrees, populations from all regions of Africa and elsewhere. The main African archaeological sites, which have provided traces of important cultural innovations, are concentrated in the south and north, leaving a great void over most of the continent. On the east coast, along the Indian Ocean, Panga Ya Saidi is today a key archaeological site for the study of this period, the Middle Stone Age, which goes from about 300,000 to 40,000 years before the present. Several excavations have uncovered not only a multitude of carved stone tools, but also bone tools, shells used to make ornaments, as well as fragments of ochre, both used and engraved, dated between 75,000 years ago and the present. The study of these objects allows researchers to understand how human societies develop modern cultures in this region of the world. Une des grandes questions qui intéresse les scientifiques et sur laquelle je mène des recherches est à partir de quand et de quelle façon nous avons développé des comportements qui rendent les sociétés humaines différentes à plusieurs égards des sociétés animales. Notre projet peut contribuer à reconstituer des aspects fondamentaux de l'évolution culturelle des populations vivant dans l'est de l'Afrique au cours des derniers 90 000 ans, et en particulier à mieux comprendre leurs pratiques symboliques, où ils cherchaient l'ocre rouge, comment ils l'utilisaient, reconstituer comment ils fabriquaient les parures, comment ces parures ont évolué, sur quel territoire ils se déplaçaient, quel type de relations ils avaient avec les populations limitrophes et en quoi leur culture était différente, par exemple, de celle de l'Afrique du Sud ou de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Érythrée, Somalie. Nous sommes un laboratoire d'archéologues et d'anthropologues et les collègues avec qui nous collaborons à Bordeaux sont plutôt des archéomètres, c'est-à-dire des chercheurs qui appliquent des méthodes d'analyse au matériel archéologique. Une bonne partie d'entre eux sont des physiciens à l'origine et nous venons plutôt des sciences humaines ou des sciences naturelles. Les vestiges archéologiques que j'étudie se trouvent sous la forme d'objets plutôt solides, souvent facettés ou striés avec des marques d'usage. Il s'agit d'oxyde de fer. Mon objectif est celui de reconstituer la chaîne opératoire des activités liées à l'acquisition, la transformation, l'utilisation et l'abandon des matières premières colorantes trouvées dans le site de Panga Ya Saidi. Je travaille sur ce matériel depuis 4 ans, pourtant je n'ai jamais eu la possibilité de visiter les sites. Donc ce projet est une bonne opportunité pour enfin connaître les sites et comprendre sa relation avec les paysages. Je suis un spécialiste de la caractérisation des matières premières minérales utilisées durant la préhistoire. Pour la partie analytique qui viendra à la suite de la mission, je travaillerai avec les membres de l'équipe sur les échantillons d'ocre, en particulier sur l'analyse statistique des résultats et leur interprétation. J'aide à l'analyse des objets de parure en coquillage pour comprendre comment les coquillages ont été choisis, aménagés pour en faire des objets de parure et aussi portés. L'Afrique c'est grand, je ne suis jamais allée plus loin que l'Afrique du Nord. Les services de sécurité et défense du CNRS autorisent la mission, donc il n'y a pas de danger. Un peu de bon sens lors des missions à l'étranger est toujours nécessaire, que ces missions soient en Afrique ou à Londres.
Recueillir beaucoup de données dans un temps relativement court est toujours un enjeu considérable et même si on essaye de tout préparer à l'avance, il peut y avoir beaucoup de grains de sable qui pourra rayer la machine. Et dans notre cas, par exemple, il y a beaucoup de difficultés à visiter les sources d'encre ou à réunir les collections de coquillages suffisantes pour une comparaison statistiquement valable avec le matériel archéologique, des problèmes techniques avec la voiture, les maladies, les morsures de serpents, les fièvres de tiques, la liste est longue des problèmes qu'on peut avoir en Afrique. Alors techniquement, c'est ici que l'on va loger. Toutes les géolocalisations en vert, là, ce sont les sources d'ocre que Africa a prévu d'échantillonner et qui sont toutes localisées plus ou moins autour du site de Pangaya Saidi. Pour l'instant, il y a une très bonne ambiance et l'étude du matériel archéologique qui nous a été confiée ouvre des questions auxquelles seul le travail sur le terrain sera en mesure de répondre. Donc plus on regarde les objets archéologiques et plus on a envie de partir sur le terrain. Fantastic place. Well, this is the place where they have to probably shoot the next Indiana Jones. So this is the altar. So these guys were coming here to sacrifice. So they need also to, as a sacrifice. So whatever they have carried in those bottles. My name is Samuel Musuko Shoka. This place I'm standing on is called Pangaya Saidi. Pangaya Saidi is a shrine. And Saidi was my grandfather, the father of my dad. He had been using it for prayers the traditional way. He opened this site to the community, so the community was coming to pray. For 80,000 years, the inhabitants of Pangaya Saidi used different types of ochre, rocks rich in iron oxides. Several discoveries in the different archaeological layers of the site testify to this activity. The ochre fragments were modified by abrasion and pecking to produce red powder. A piece of ochre from a layer dated to 48,000 years ago is engraved with a schematic pattern. Numerous personal ornaments were also found during the excavations. In particular, pierced marine shells and ostrich egg beads. Microscopic traces of ochre on the ornaments, here on an ostrich egg bead, suggest that they must have been coloured red. Here we have some other types of crusts, like here, and physoliths, which are things like this. Clearly, red ochre played a major role in the way of life of these people. But where did it come from? Was it sought and collected by the inhabitants themselves, or through exchange with others? Were certain varieties favoured?
Have the sources of supply, techniques and functions changed over time? Using geographical maps and field surveys, researchers try to locate the possible sources of ochre in this region. The samples collected and the archaeological finds will be the subject of geochemical studies in the laboratory to identify the sources coveted by Middle Stone Age people. Des microcristaux de quartz. Mais je sais pas, peut-être c'est des micro-paillettes de manganèse. Ah, c'est bon. The researchers first explored the karstic system of Pangaea Saidi and the iron ore outcrops located at the top of the hill overlooking the site. The search for ochre sources continues a few kilometres from the site, where several open-air iron ore quarries are still exploited today. Ça, ça ressemble à... Ah ouais. Tu me vois? Ouais. Il y en a un comme ça, sur le site qui est comme ça. By sampling a number of outcrops, the researchers will create a comprehensive reference collection whose analysis should help establish whether Paleolithic people collected ochre locally or preferred distant sources to gain access to minerals with particular properties. My name is Samuel Karume. We are in an area of Mbudzi quarry. This quarry started on year 1993. This mineral, it is good for cement, because without this mineral iron ore, nothing can be done in cement. So this is a good item, we say that. The woman. The woman who was screening iron ore. Yeah. This is my portion of land. I'm mining iron ore. So they come here for mining this Maasai. This Maasai hair dressing to become colored. Now I've come here. This land I was given by, I inherited from my father. That river mining also, they give us money. Sometimes they lost all the money. We don't get anything. The price also is low. The price is also low. They don't have maybe one wheelbarrow. They make it for 20 shillings. Now corruption is very high. Maybe we don't get money. For nearly 40,000 years, the inhabitants of Pangaea Saidi have made ornaments using seashells and ostrich egg shells. Which species of shells did they prefer? Were certain shapes or sizes of shells preferred? Did they collect live shells in the water or dead shells from beaches? How did they modify and assemble them? Did clothing patterns change over time?
Do these changes reflect the arrival of new populations, or do they reflect a gradual cultural evolution? The study of archaeological ornaments in the laboratory has already shown that different types of ostrich eggshell beads, probably fashioned by several artisans, have been lost at Pangaea Saidi. Researchers have also discovered that between 33,000 and 25,000 years before the present, the inhabitants of the site used fragments of round shells, naturally perforated by the action of the sea. The collection of shells is carried out under the control of the Kenyan authorities on several beaches and rocky areas of the coast near Pangaea Saidi. The exploration of the reefs allows inventorying the present species and enables the comparison of them with those discovered on the beaches and in the archaeological site. To do so, it must take into account the changes that this environment has undergone. The marine ecosystem has changed during the 80,000 years of prehistoric occupation of Pangaea Saidi. Significant changes have also occurred during the last 2 decades due to climate change and overexploitation of marine resources, which has led, among others, the Kenyan authorities to wage a merciless war on the illegal collection of marine shells by collectors. During these different phases of prospecting, particular attention is paid to the search for naturally perforated fragments resulting from the erosion of shells belonging to the genus Conus, such as those used by prehistoric people. At the base camp, the shells are cleaned, identified, measured and photographed. Their state of conservation and wear are also recorded. Researchers measure the dimensions of the naturally perforated cones and the diameter of the perforations. These data will be compared to those of the archaeological objects. The shells will then be conditioned to be sent to the laboratory in France. After preparing the geological and malacological samples to facilitate their control by the Kenyan authorities, the researchers plunge into road traffic to travel to Mombasa, where they catch a plane to Nairobi.
Arriving in the capital, they go to the National Museum of Kenya, where they try, with some difficulty, to collect the signatures necessary for the export of the collected material. But the complexity of the necessary steps will prevent them from obtaining all the authorizations before their departure from Africa. And it is only 1 month later that the samples will arrive in Bordeaux. I will only need one. Lors de l'arrivée des échantillons à Bordeaux, nous avons réfléchi au sein de l'équipe à la stratégie analytique à mettre en place. Une stratégie analytique, c'est toujours un compromis. Un compromis entre le type d'information que l'on souhaite récupérer, le coût, le temps des analyses, mais également la performance, la disponibilité ou encore le côté non destructif de l'appareil. Le travail sur le terrain nous a permis de localiser 9 des 12 affleurements qu'on avait initialement identifiés sur la carte géologique, mais aussi de collecter à peu près une centaine d'échantillons. De retour à Bordeaux, nous les avons séchés, nous les avons nettoyés et triés de façon à travailler avec un ensemble représentatif de type d'ocre qu'il y a disponible à Pangaya Saidi. Et on les a broyés, on les a pulvérisés afin de le pouvoir analyser avec plusieurs techniques. 4 techniques are used to identify the sources of ochre used by Paleolithic people. The choices of these techniques takes into account the imperatives of conservation of archaeological artifacts. X-ray fluorescent spectrometry uses the property of matter to produce secondary emissions when it is bombarded by an X-ray source. The technique makes it possible to establish the elemental composition of archaeological ochres and geological samples. X-ray diffraction uses the properties of crystalline matter to identify and to some extent quantify the minerals contained in iron-rich rocks, particularly hematite. Raman microspectroscopy exploits the property of matter to diffuse light whose wavelength is, due to molecular vibrations, slightly different from that of the laser used to excite it. By examining the spectrum resulting from the analysis, one can identify under the microscope each mineral present in the ochre. By analysing ochres with a scanning electron microscope coupled with an energy dispersive X-ray spectrometer, researchers can both differentiate ochres by their structure and identify at high magnification the elemental composition of the particles that make them up. Inductively coupled plasma mass spectrometry can detect elements present at very low concentrations. Their presence can, in some cases, constitute the true signature of an outcrop, and thus identify with certainty the source of ochre exploited by the Middle Stone Age people. La comparaison des données fournies par ces techniques, une approche qui n'a été que rarement appliquée en Afrique, à la fois sur les échantillons géologiques mais aussi sur les échantillons archéologiques, devrait nous permettre d'identifier les sources, de comprendre les propriétés qui recherchaient les préhistoriques lors du ramassage des ocres, et aussi de déterminer s'il y a eu un changement de comportement au cours du temps. Notre collection malacologique de référence compte maintenant 1727 spécimens que nous avons collectés dans les 5 sites côtiers que nous avions préalablement sélectionnés pour l'opération de terrain. Et maintenant, nous avons identifié dans l'ensemble du matériel 97 espèces de coquillages différentes. Alors, l'étude de tout ce matériel a commencé et donne des résultats très intéressants. Les préhistoriques ont sélectionné les coquillages les plus petits qui étaient disponibles dans leur environnement sur la plage afin de les utiliser comme des perles. Une analyse en composantes principales, qui prend en compte l'ensemble des variables enregistrées sur les coquillages et les perforations, précise ce résultat en indiquant que la dimension des perforations était aussi un critère de sélection.
The routine of analysis and publication of results is suddenly interrupted by an email from the German colleagues who excavated Pangaya Saidi. They inform their Bordeaux colleagues that a major and totally unexpected discovery has just been made. Collected during the excavation with the help of plaster strips, a set of small fragile bones turned out to be, in the laboratory, the skeleton of a 3.5-year-old child. The dating of the archaeological layers leaves no doubt. The child is almost 80,000 years old and could represent the earliest African modern human buried in a pit. A depression and a change in the colour of the sediment was indeed observed during the excavation, but it is not sufficient to demonstrate a deliberate burial. In addition, shell fragments and possible ochre fragments were discovered near the skeleton. Was the body of the child covered with ochre? Were shells deposited with the corpse? The Bordeaux team goes to Burgos to examine the remains with the German archaeologists in charge of the excavation and the Spanish paleoanthropologists who are restoring and studying the remains of the child. They take samples to be studied in Bordeaux and discuss the best strategy to publish this major discovery. And this is this, okay? This is the foramen magnum, but what you're seeing inside are the vertebrae, the cervical vertebrae that are here. The shells were here. And we have this little thing, you see here? This is shell too. I see, yeah. There's a shell there. This little thing, this little fragment. Les fragments de coquillages découverts dans la fosse ne semblent pas pouvoir être interprétés comme des offrandes ou des objets de parure. Il s'agit des fragments d'un grand gastéropode terrestre consommé par les préhistoriques et présent dans l'ensemble des couches archéologiques du site. Les fragments découverts dans la fosse sont cependant beaucoup moins fragmentés que ceux découverts dans les couches d'habitat, et ça c'est un indice supplémentaire du fait que la fosse a permis la conservation des restes de l'enfant. L'analyse des particules rouges attachées à l'enfant, qui a été effectuée en collaboration avec les collègues de Burgos, conclut aussi pour une origine naturelle de ces dernières. Alors, leur petite taille, leur forme arrondie, leur répartition hétérogène dans l'argile, mais aussi la nature polymétallique des grains, suggèrent que ces particules rougeâtres étaient déjà dans les sols dans lesquels le corps était déposé. Nos résultats sur les ocres, les objets de parure et la sépulture de l'enfant montrent que Pangaya Saidi est un site archéologique clé pour comprendre l'origine de notre espèce. Le fait que certaines innovations ne se rencontrent que dans ce site et que dans d'autres sont partagées avec des sites d'Afrique australe comme Border Cave, aussi Boudou, évoque à la fois l'existence de trajectoires régionales distinctes et la création d'échanges culturels à longue distance. C'est de cette évolution biologique et culturelle en mosaïque qu'émergera notre espèce et les traits cognitifs qui la caractérisent.